So cybersecurity operation foundations, module one. That's what we're going to talk about today. Mostly waxaan ka hadli doonaa waxa waaye horta cybersecurity-ga waa loogu baahan yahay. Waxaan ka hadli doonaa inta badan waa soo sheegnay CIA Triad iyo attack landscape, attacka iyo weerarada hadda dhaca intay la egyihiin. Waxaan ka hadli doonaa SOC architecture iyo pipeline, SOC sida uu samaysan yahay iyo qaabka ay alertsku u yimaadaan iyo waxyaalaha laga rabo iyo sida uu basically sida uu egyahay SOC ayaan taaban doonaa. Waxaan kaloo sheegi doonaa events iyo alerts iyo incidents farqiga u dhexeeya iyo role-ka qofka ah SOC level 1 exactly waxa uu sameeyo iyo waxa laga rabo maadaama daais waxa u train gareynaysiin waxa laga rabo inaa ogaato is very important. Waxaa kaloo kusoo gabagabaynaynaa marka today scenario oo lab aan samayn doono oo incident caadi ah aan baaritaan ku samayn doono ayaanu kusoo gabagabaynayna insha Allah. This is me, so mar hore taqaaniin, so I'm not going to do that. So training kan guys waxa sababta ugu muhiimsan oo training kan aan u samayno waxay ahayd three things oo muhiim ah. Midda koowaad waxa waaye trainada hadda ka jira adduunka ka jira ama ha ahaadan kuwa dad companyyaal ay bixiyaan ama jaamacada ay bixiyaan. I'm not talking about Somalia clear, by the way. It's universal Maraykanka meel kasto. Basically waxa ay sameeyaan waxa waaye training oo certification theory ah kaliya ay inta badan ay dadka baraan iyo tool la isticmaalo ama Splunk sana loo isticmaalaa ama toolkan sana loo isticmaalaa ama firewall sana. That is pretty much trainada haddaad fiirisid inta badan kulligood maaha inta badan that is waxyaalaha ay sameeyaan. Iyo inaa imtixaanka baastid inay muhiim tahay certification oo kale haddaa security plus imtixaan u gelaysid ama saada kale. Their main goal waxa waaye inaa imtixaanka baastid. Okay, annaga to the right haddaa fiirisid basically each module oo qaadan doontid you're gonna do investigation. Baaritaana samaynaysaa weerar dhacaya si maxaa la dhahaa SOC adoo ka shaqaynayso kale ayaa u baaraysaa. Log analysis ayaa samaynaysaa. So sida arkaysid trainingkeenu uu ka gedisan yahay the traditional courses or on the left side ah. Waxaa baranaysaa exactly the bad guys sida wax u weeraraan meesha ka bilaabaan iyo adiga oo defender ah sidaad uga hortagi lahayd. Okay, and then step ugu dambe waxa waaye qofka analystiga inuu judgment sameeyo iyo escalation inuu sameeyo. That is actually waxa ugu muhiimsan qofka SOC ah. Shaqada inaad fahantid waxay ka caawinaysaa inaad exactly at the right maxaa la dhahaa decisions aad qaadatid. So qofka SOC ah waxa laga rabo arki doonaa exactly iyo traditionka ama dadka hadda wax tababaro siday u tababaraan iyo qofka SOC ah waxa laga rabo. Inta badan dadka wax tababaraya dad ma ahan industry-ga ku jira oo exactly SOC kusoo shaqeeyay, SOC la shaqeeya, operations daily u shaqeeya maaha. So wixii aysan aqoonin so they maxaa la dhahaa inay maadaama aysan industry experience haysan waxyaala markaas aysan qofka SOC ah u sameynin ay inta badan dadka baraan. So waxaa kaloo baran doonaa oo aad muhiimka u ah oo maxaa la dhahaa qofka inuu ogaado ay tahay there is a difference between SOC penetration testing, security architecture, security engineering, GRC. There is all those maxaa la dhahaa domains of cybersecurity ka tirsan. So cybersecurity hal xaba maaha. It's not just one. Qof hadduu ku dhaho cybersecurity ku bara hadda intiina badan waxaa laga yaabaa markaa coursigan bilaabaysiin ina rabteen cybersecurity baratiin. Yes, SOC is part of cybersecurity, but it's not maxaa la dhahaa SOC clear that it doesn't mean in cybersecurity oo dhan taa. So it's very narrow maxaa la dhahaa role in cybersecurity. So we have GRC. This is maxaa la dhahaa compliance iyo policies iyo waxyaalaha la xiriira. Waxaa laga soo gaabiyay governance, risk and compliance. It's qayb cybersecurity ka tirsan. Dadkiina oo maxaa la dhahaa laga yaabay inaysan jeclayn waxyaalaha technicalka ah oo jecel inay wax qoraan, inay policy qoraan, inay framework raacaan. That is GRC for you. It's really area oo aad iyo aad u weyn oo cybersecurity ka tirsan. Cybersecurity engineering is toolska iyo maxaa la dhahaa maxaa loo isticmaalo systemska loo isticmaalo cybersecurity inay manage garayaan, right? Firewalls, EDR, IAM, those kind of stuff. Waxyaalaha aan arkay oo inta badan dad badan oo hadda Maraykanka jooga marka ay soo approach garayaan waxay ku leeyihiin training soo qaadan. Marka weydis marka training soo qaateen waxay ku leeyihiin waxaan soo qaatay checkpoint soo qaatay ama Fortinet soo qaatay. Okay, Fortinet soo qaatay. Do you want to be in a firewall maxaa la dhahaa engineer aan noqotid ma soo xarta cybersecurity? So that's not cybersecurity operations.
waxaa baranaysaa sida tool loo configure garay, so you're dealing with a tool. So you know it's a completely different maxaa la dhahaa area of cybersecurity. Ben testing intiina badan waa taqaaniin, security architecture, this is maxaa la dhahaa combination waaweynka markay system ay basically ay dhisayaan ama specific program aad rabtid inaad dhistid oo kale inaad architecture u samaysid oo basically aad dhistid meelaha oo wax laga soo geli karo iyo aad fiirisid. Architecture waxa waaye dadka ugu very important people in cybersecurity because each project la dhisayo in laga qayb geliyo waa ay la socdaan sida toolska la isku keenayo, sida loo dhisayo, maxaa la access control listiga, meelaha khatar ka imaan karaan, all of that. And then adinka, this is the course marka adinka meesha. So waxaanu dhan shaqo ma ku leedin adinka. All this haddaa aragtid aysan ku confuse garaynin because waxa aan focus garaynin is only this. Okay, so anaga waxaan samaynayna marka ninkan architecture-ka ah wuxuu dhisay system oo dhisay 20 computer, 20 server, maxaa la dhahaa 20 firewall, everything la isku keenay. This guy also security engineering ah wuxuu configure gareeyay toolska la isticmaal lahaa, EDR-ka iyo SIEM-ka, all of that stuff. This person with GRC policy-ga iyo regulation-ka iyo waxaas oo dhan sameynaya. And this guy or pen testing-ka, they're gonna test the environment inay ready u tahay in la isticmaalo ama inay jiraan any maxaa la dhahaa vulnerability, right? Adiga marka shaqadaadu as a SOC waxay tahay inaa ilaalisid environment-ga. So you monitor, you detect, you investigate, you escalate incidents as a SOC. Intaas waxa laga rabaa. So all these logs oo ka imaanaya those tools oo la dhisay, right? Waxay soo gelayaan EDR ama maxaa la dhahaa SIEM ama proxy logs. Those logs waa lagu soo diraa adiga. You don't have to touch the tool. Waxyaalaha aan arkay inay sheegaya waxa kamid dadku inay u malayaan SOC inuu yahay tool inaad configure geliso. You're not gonna touch a tool. SOC markaa tahay wala firewall, wala maxaa la dhahaa isheeg SIEM, wala EDR, you're not gonna touch any wax tool ah far saaraysid oo configuration ku samaynaysid malahan. Wax kasto qof shaqo kula aad diraysa. Haddaa rabtid firewall rule in la create gareeyo, wax la block gareeyo, waa laga yaabaa inaad wax block gareyn karto access lagu sii rogo. Hey, haddaa confirm garaysid something inuu malicious yahay, you can put it in maxaa la dhahaa policy ama you can put it in policy, but 99% tool ma taabanaysid. You just take that create gareyne qof u sheegaysa waxa leedahay hey waxaan qaldan hala saxo. Okay, so course-ga marka saa sheegnay wuxuu ka kooban yahay 14 modules. So intaan oo dhan aan configure gareynay security operations foundation, that is today waxaan configure gareyn doonaa insha Allah hadduu la yiraahdo. Waxaan ka hadli doonaa core security technologies, toolska la isticmaalo, SOC. Waxaan baran doonaa email security and phishing analysis. When all these guys are maxaa la dhahaa maybe first hour waxaan ku qaadan doonaa concept waxaan fahanay, and then we're gonna dive into the labs insha Allah. Network security monitoring ayaan samayn doonaa. waxaa samayn doonaa Windows security monitoring, malware analysis aan samayn doonaa, maxaa la malware awareness for SOC analysis, SIEM-ka u tagi doonaa insha Allah hadduu la yiraahdo. So haddana waxaa aadi doonaa security operations analyst workflow, SOC-gu siday u shaqeeyaan, siday shaqo u qabtaan, maxay sameeyaan. Waxaan haddana taaban doonaa defensive frameworks, and then insha Allah waxaan tagi doonaa network telemetry for SOC analyst, web application security ka hadli doonaa, Linux security haddana taaban doonaa insha Allah, then threat intelligence aan samayn doonaa. Midda ugu dambeysana waxaan samayn doonaa the capstone kama ka bedelnay. So we're going to give you guys free access to 45 days oo security oo maxaa la internship ah oo aad samaynaysid. Internship soo saa u develop garayna waxa waaye maalintii at least 4 hours in la idinka rabo oo caadi ah u shaqaysiin team oo maxaa la dhahaa adinkoo kale internship ku jiro la shaqaysiin incidents caadi ah oo live oo dhacaya baaritaan ku samaysiin, report ka qortiin, yani sidii qof shaqo ku jiro camal oo kale u samaysiin. waxyaalaha idinka caawinaysana waxay tahay shaqooyinka Mareykanka iyo hadda meelaha joogtiinba inta badan difference waxa waaye qofku inuu skill lahaado, wax uu soo qabtay uu yaqaan oo dhaho yes shaqadan waa soo qabtay waa aqaana, right? Inaad dhihi kartid yes I can do the job. waxyaalaha ugu badan oo dadka yani shaqada raadinaya markaan arko waxa waaye dhibaatada ugu badan oo haysta waxa waaye trainay soo qaateen laakiin qofka employer-ka oo in loo shaqeeyo rabo wax uu raadinayo ma aha qof bunch of certifications haysta. waxay rabaan qof day one shaqada qaban kara. That is what they're looking for. qof shaqada qaban kara oo yaqaana ay raadinayaan. So that is what insha Allah waxaan rabnaa inaad training-kan aad ka faa'iidiin waxay tahay shaqadeena inaad baratiin, internship-na aad samaysiin oo skill-ka qof qaban kara oo dhihi kara yes waxaan waa soo sameeyay inaad noqotiin insha Allah hadduu la yiraahdo. Okay, so cybersecurity-gu sababtu u jiro, sababtu shaqooyinka ugu bannaan hadda oo maxaa la la'yahay dad shaqaale loo la'yahay ayaanu taaban doonaa. sababta ugu weyn waxay tahay because company-yaashu dhan they digitalized. Yes engineer, waxaa intaad discussion-kaad wado waxaan rabi lahaa inaad soo dhexgeliso cybersecurity-ga
they're a high risk of with the current existing jobs, and they're impacted by the artificial intelligence. So in relation to cybersecurity, how is also AI playing a role here? Also, that nooga Yes. taabato intaad ku jirto. Yes, we're going to talk about that. Yes, Mohammed, we'll touch that, inshallah. But cybersecurity sababta u jira waxay tahay, guys, is because company-yaashu dhan they digitalized everything. Wax kasta oo manual loo samey jiray is digital. So cloud service haddaa leedahay, network connectivity, maxaa la dhahaa, device isku xiran, digital identity, maxaa la dhahaa, userska they authenticate remotely. Waxaa rabtaa company-yaal tira badan waxaa jira adduunka oo dhan ku yaala. So qof Soomaali jooga laga yaaba inuu company Kenya joogo shaqeeyo, qof Kenya jooga laga yaaba company Mareykanka iyo joogo inuu shaqeeyo. So the identity waxa waaye, in order for them to authenticate waa inay access gareeyaan those maxaa la dhahaa resources. maxaa la dhahaa, it gonna waxay khatar u keenaysaa in maxaa la dhahaa qofka identitygiisa la galo. And then sensitive data, maxaa la dhahaa company-yaashu all their data, financial data, personal, hadday noqoto maxaa la dhahaa government data, everything is now maxaa la dhahaa digitalized. So that brings in a risk u keento company-ga shaqadiisa, hadduu finance company yahay, hadduu HR company yahay, haddii uu company banki uu yahay, haddii ay telecommunication hadday tahay, energy hadday tahay, transportation, food. Each company waxeedu now is digital. So any company oo laba computer, saddex computer laba is at risk. So that is why they need a cybersecurity. And Mohammed arintuu ka dhawaajiyey, AI meel kasta oo adduunka ka tirsan oo industry kasta way saamaysa. Lakin by the way, industryga ugu yar oo ay saameyn ku yeelan doonto is the cybersecurity. And waa fiirin kartiin, guys. Sababtu waxay tahay cybersecurity-ga wax waaye waa area oo laga yaabo businesskaaga dhan inay shutdown ka dhigto, ay dumiso oo suuqa ay ka saarto. So waa laga yaabaa inay yareyso dadkii meesha ka shaqey jiray, laakiin inay completely inay ay replace gareyso is waxaan dhici karin, right? Kasoo qaado kale, hadda there's company-yaal tira badan oo isku dayay SOC L1 training hadda qaadanaysiin oo kale, waxay isku dayeen inay AI u isticmaalaan. Aniga hadda company-ga u shaqeeyo, they tried to do that. waxaa jiro company kale oo hadda kora u shaqey jiray oo hadda dad asxaabaan ahay ka shaqeeyaan. There's so many other companies oo industry-ga ku jiro. They trying maadaama SOC L1 waxa ay sameeyaan inay tahay triage iyo log analysis waxyaalo noocaas lamada inay sameeyaan, waxay isku dayeen inay AI isticmaalaan to save money dabcan, inay lacag save gareeyaan, because qofka SOC-ga waxaa laga yaabaa qofka SOC-ga inuu 80,000 90,000 a year inuu company inay ku qarash gareeyaan. So haddii ay isticmaali karaan maxaa la dhahaa AI, and AI hadday isticmaali karaan, let me mute this person. Yeah, AI hadday isticmaali karaan to save money, then they would do it. But problemku waxa waaye, you need a human being, that kind of decision inuu qaato, inuu dhaho hey waxaan incident waaye ama ma ahan. Because company-yaashu they don't want to take that risk. And AI, all of you know, it's just a tool oo wax la babaray, wax loo sheegay lahay, waxaan fiiri, saan samey. It's wax la program gareeyay oo qof programmiye waaye. That is actually what AI is. It's basically a tool wax la baray, wax loo sheegay, qof caadi ah oo programmiyey oo dhahay hey waxaan asaane kana daarti decision qaado, kana daarti kan samee, right? Yeah, so it does require a judgment. Qof inuu yimaado oo dhaho yes this is true, waa laga yaabaa marka waxay ka caawinayso marka waxa waaye as a SOC, guys. Aniga markaa SOC ahaa jiray way back, like I think 11-12 years ago, waxaa laga yaabaa maalintii inaad baartid more than 50 incidents oo phishing oo maxaa la dhahaa la xiriira EDR or all those kind of policy violation, qof USB iska gelinaya computerkiisa, qof waxadayo, all those stuff, right? Most of them marka waxaa laga yaabaa false positive inay noqdaan, wax oo aan incident ba ahayn laga yaabaa. So waxyaalahaas oo kale inay dadka ka caawiso waa laga yaabaa, ay yareyso waxyaalaha false positive ka yareysa, ama log analysis iyo correlation iyo loo isticmaalo oo teamka oo dhaho hey intii aad samayn lahayd maxaa la dhahaa inta different log sources inta gashid aad si manual su'aalo weydiin lahayd inaad all the information hal mar aad hey qofkan waxa uu sameynaya last hour oo kale itus oo kale, it's waa laga yaabaa inay speed up gareyso investigationkaaga, lakin it's very tough inay replace gareyso human being. Lakin dadka waa laga yaabaa inay yareeyaan meesha ay 10 qof ka qaada lahaayeen, waa laga yaabaa inay dhahaan hadda maadaama aad AI u isticmaalaysid inaad informationka iyo investigationka aad sameyn lahayd inaad speed up gareysid oo si dhaqsi ah ku samaysid, we need less people, waa laga yaabaa. Lakin the entire team replace gareyna, especially in cybersecurity, it's not gonna happen, right?
maalin hadda waxaan akrinaya article oo software development company dadkii oo software engineers ka ah ay replace gareeyeen especially dadka oo high level ka ahay. And then AI in the middle of the night waxay go'aansataba the production server inay shutdown ka dhigto, right? Yes, Mohammed, yeah, it's gonna help you in a see fast wax ku analyze garaysid oo go'aan ku qaadatid. That is actually maxaa la dhahdaa wax ugu muhiimsan qaabka ugu muhiimsan oo lagu qeexi karo, but it's bit tough inay dad caadi inay replace garayso. And yeah, so server software engineering company dad high level ay replace garay with AI. And then AI in the middle of the night waxay go'aansataba inay servers or production servers oo intaasoo milyan oo lacag soo saaro inay shutdown ka dhigto, right? So then sababtuna waxay ahayd, AI waxay isku fiirisay serverka iyo waxa ku jiro iyo go'aano waxay ku qaadatay inay tirahdo yes, I'm gonna shut down the server, waa reboot garaynaabo. And then it took 13 hours in la fahmo that problem dhacay. So you can tell, and company wuxuu go'aansaday inay dib u soo celiyaan dadkii u shaqeynayay. So hadda waxaa jiro hype badanaa jiro, dadku inay dhahaan AI blah blah, laakiin dadka intooda badan exactly, especially dadka industryga banaanka joogo, they don't understand what's happening inside, right? So go'aanada la qaadanayo managers waxay fiirinayaan, they trying actually, to be honest, they trying like it's not gonna work. That is my 2 cents. So cybersecurity reality. So sanadkii 2025 annual cybercrime cost globally $10 trillion. That is khasaarada uu geystay. Average global data breach halkii data oo dhacdan average lacagta ku baxda oo cost gareeyana waa 4 million. Average breach cost in the United States waa 10 million. So this is actually waxyaalaha adinka hadda aad in anfaca waxa waaye. So average days to identify and contain a breach, right? So that is waxyaalaha kambaniyashu ay saaq ugu baahan yihiin oo kala waa, right? So average day isku celceliska inuu company fahmo in loo soo dhacay oo la hagereeyay is 241 maalin. That's like hal sanad wax yar ka dhimo. So that tells you sababta saaq loogu baahan yahay waxa, because I think shaqadiin waxay tahay this ina identify garaysiin or incident dhacay ina qabatiin. So early detection and well staffed SOC directly reduces breach cost and damage. So sababta loogu baahan yahay waxa waaye because qof tuuga markuu soo galo waxa u baahan tahay right away ina qabatid, right away ina fahantid in systemka la soo galay, right? So 241 maalin is really really bad. Haddii qof tuuga gurigaaga soo galo oo 241 maalin oo iskaga dhex jira ka waran adina guriga dhinaca ka degantaa oo aadan ogeyn in lagu soo dhaco. That's actually what this is. So breaches say ku bilowdaan. So phishing and social engineering ayaa ugu badan inta badan qaabka combination loo soo galo iyo stolen and compromised credentials, qof passwordkiisa usernamekiisa la xaday, ama waxa laga yaabaa weak or reused password, qof inuu passwordkiisa maanta dhan hal password uu iska ceshto, iyo exposed internal services, right? I'm patch misconfiguration, firewall, ama maxaa la dhahaa VPN gateway. Today we're going to see one of those incidents, inshallah. So attackers often log in. So this is actually waxyaalaha dadka inta badan waxay u haystaan dadku in qofku inuu computer jabsado, inuu wax gareeyo, inuu vulnerability expose gareeyo, inuu ka bilowdo breach. No, wuxuu ka bilowdaa qof passwordkiisa la xaday oo la isticmaalay gudaha loo soo galay. That's it, right? Malware marka ama qofku inuu wax malware soo dejiyo waxay dhacdaa later stage, gadaal ayay ka dhacdaa. Laakiin marka ugu horeysa qofku wuxuu isticmaalaa password iyo username oo user caadi oo leeyahay, right? So basically inaad qof ama maxaa la dhahaa ka tirsan ishek HR ta ama qof caadi ama qof admin access haysta inaad passwordkiisa iyo passwordkiisa heshid, gudaha soo geshid, then haddaad rabtid malware inaad kusoo dejisna you can do that. And we'll see like maxaa la dhahaa today incidentiga aan baari doono actually how that happened. CI Triad waa soo sheegnay guys, it's very important inaa macnaha fahantiin. So CI Triad confidentiality basically is protecting data from unauthorized access, phishing, credential theft, data leaks. So basically attack ay target garayso confidentiality. The bad guys confidentiality attack ay ku target garayaan is phishing. Phishing sababtiisu maxay tahay? Basically qofka inaad sirtid, inaad khiyaantid si aa u heshid maxaa la dhahaa credentialku si aa u heshid. Integrity is basically preventing unauthorized changes to the system and data. In a system ka qof aan fasax u haysanin oo information kiisa u bedelin, right? So maxaa kamid ah malware ka kala fasax file tampering iyo inuu bedelo configuration on a file.
Availability was also showing badan waa ransomware, DDoS, service disruption, those kind of attacks. So basically, system inuu ahaado accessible to people who actually need to access it. So weerarada oo availability-ga target gareeya maxaa waaye DDoS ayaa lagu iidiyo ransomware basically markay systemkaaga soo galaan ay systemkaaga ay faylalkaaga encrypt gareeyaan waxay ku dhahayaan hey si aad u heshid faylalkaaga we need inaa lacagna siisto. Okay, so SOC waxaa laga rabaa marka waxa waaye they protect all this through detection and response. Toolska iyo monitoringka iyo detectionka iyo responsiga waxaa samaynaysiin oo dhan, it's because guys shaqadiin waxay tahay saddexdan inaa ilaalisiin. Okay, so SOC marka maxaa la dhahaa alertska ku imaanayo arki doontid, right? You would have different alerts. waxaa laga yaabaa phishing attempt inaa heshid, account takeover inaa heshid, malware detection, ransomware, DDoS, right? So I just waxaa rabaa inaa fahantiin each alert aa heshid waxay maxaa la dhahaa xiriir la leedahay those three, right? So phishing attempt oo kale haddii lagu dhaho hey there is an alertga magaciisa waxaa waaye phishing attempt on a specific user, that is targeting confidentiality because maxay rabaan those guys trying to get credentials, right? Account takeover is also confidentiality and integrity because markay account ay la wareegaan maxay sameynayaan they're going to do unauthorized changes, right? And then malware detection, integrity maxay rabaan file aysan access u haysan lahayn inay access gareeyaan because qof malware muxuu sameynaa files iyo encryption file ku sameeyo, registry computerka inuu bedelo, all this stuff. Okay, and then DDoS is availability. DDoS waa ka hadalnay, it's basically a service or maxaa la dhahaa loogu talagal dadku inay access gareeyaan in a target garaysid so that it's unavailable to the legitimate users. Okay, so each incident oo aragti guys waxaa rabaa inaa fahantiin okay which CIA is impacted, right? Confidentiality, integrity iyo availability intaasna need ku haysiin. So cyber attack marka wuxuu maraa steps, wuxuu leeyahay waxyaa life cycle inta badan waa kasoo hadalnay, so I'm gonna really go on this really fast. So recon maxaa waaye basically qofku inuu sameeyo hey company-gan aan target gareynayo inaan maxaa la dhahaa ku sameeyo OSINT waxaa la dhahaa open source intelligence tools adigoo aan company-ga taabanaynin systemkooda, toolskooda, waxooda inaa basically raadisid these guys maxaa la dhahaa what kind of information ayaa ka heli kartaa publicly, right? Delivery is basically markii aa fahantid oo teamkan iyo magacyadooda iyo kasoo qaado kale maxamed wuxuu u shaqeeyaa company-ga arabtiisa, maxamedaas informationka soo aruurisay, emailkiisa soo heshay, domain namekooda soo heshay, maxamed titlkiisa soo heshay, maxaa la all that stuff, and then waxaa decide garaysay you delivery method inuu noqdo phishing because waxaa soo hadalna phishing inuu yahay qaabka ugu badan ee kambaniyada maxaa la dhahaa loo weerar, and then malicious file emailka dhex gelisa and then you sent it, so that is delivery. sidee ku gaaraysaa targetkaaga. And then exploitation is now you in any vulnerability or exploit garayn kartid. Okay, and then installation malware kina soo dejisid, persistence is established. Persistence waa ka hadli doonaa, but persistence is basically the bad guys markay gudaha soo galaan, right? gudaha markay soo galaan oo gudaha ay galaan, what they're going to do is they want to stay, right? kasoo qaado kale access a heshay, company gudaha u gashay, ma rabtid accesskaaga inaa lose garaysid, you don't want to do that. So in order because computer hadii la reboot garay, reset lagu sameeyo, all that kind of stuff, right? waxaa rabtaa inaad joogtid. So there is techniques oo la isticmaalo in order for you to stay and maintain the access, right? So that's called persistence. Okay, and then command and control is basically now access has stopped. Command and control marka waxaa yidhahdaa these guys now they own the system, right? How do you communicate with your infrastructure? The bad guys, they have servers, they have infrastructure, they build it in, and that is how they steal your data. And then with the ugu dambaysa waxa waaye what was my goal? Goalkaygu muxuu ahaa inaan data xada ma ahay, ransomware ma ahay, just inaan businesskan dudumiyo ma ahay, what was my goal, right? So that is objectives marka ugu dambaysa, right? So goal marka maxaa waaye inaan this skill chain inaan ku qabto the earliest stage possible, right? So recon you cannot do that because those guys they're not touching your system, waa ka hadalnay, but meeshaan labadan ugu muhiimsan is right here inaa ku qabatid. Installation is also fine haddaa aragto qof meeshaan right here, but installation means that this guy is already in your environment. So waxaa markiisa muhiim ah earliest stage inaa detection ku samayn karto right here.
hyperver delivery ama exploitation delivery oo kale yes meeshaas ugu muhiimsan ku qabatid so waxaa jiro marka waxa la dhahay MITRE attack hadda kor ka soo hadalnay MITRE attack framework so MITRE attack is knowledge based documenting real world attack behavior tactics techniques and procedures used in actual attack so this actually like the bad guys exactly waxay sameeyaan waa company Mareykan ku taalo waxay sameeyaan cilmi baaris ku saabsan weerarada ay those guys geystaan so hadda aragtiin maalin ran waxaan maayna waa fiirinay so that's why I'm going really fast on this and it's basically yani meel lagu aruuriyo tuugada sida wax u dhacaan awoodooda tactiga ay isticmaalaan toolska ay isticmaalaan meel ay ku jiraan oo public or any person oo access garayn karo you know that's really cool in adiga kartid yes waxaan rabaa this threat actor in fiiriyo waxa uu sameeyo and then I arki kartid yes ko 2 3 4 5 this is what they do and then you can use that to create your program on it right you can actually that cybersecurity operation that is so kale right you can actually use that so tactic marka waxa waaye tactic is the attacker's goal attacker muxuu rabaa inuu sameeyo right so initial access is basically waxay rabaan okay waxaan rabnaa inaan marka hore gudaha galno that is their goal goalkooda maxaa waaye inay horta gudaha hal lug inay lug la galaan gudaha ama waxay noqon kartaa execution right ama waxay noqon kartaa persistence that is my goal right inaan waxaan rabaa systemka ku jiro ama privilege escalation labada maanta waa arki doonaa persistence iyo privilege escalation labadaba iyo direct filtration intaba so persistence is basically waxaan rabaa systemka inaanan ka dhex bixin waxaan rabaa waa soo galay inaan meesha ku jiro aanan lose garaynin maxaa la dhahaa accesskayga privilege escalation waxa waaye now I have normal access kasoo qaado kale Bashiir ayay akoonkiisa heleen Bashiir waxa laga yaabaa inuu normal user oo yahay oo access uusan haysanin maxaa la privilege access then maxay sameynayaan they want to because with normal access they cannot do maxaa la dhahaa much damage wax badan ma sameyn karaan with that access so maxay u baahan yihiin inay access more privilege access inay helaan so that is what's called privilege escalation right and then credential access you know that is one of the goals you know I want to get more I want to get credential you know I'm how to theft you know whatever lateral movement is now environment-ga ku jirta so haddaa soo gasho guri haddaa soo gasho 5 qol ka kooban hal qol haddaa soo gashid oo ina tuugna aad tahay xadaysid halkaas qol ma ku jiray maya kasoo qaado kale qolkaasaa gashay laba dahab iyo alaabo yar isku aadisatay you know laakiin you know qolka kale 10 qol oo kala galaysaa so that is lateral movement qolaa ku jirta now what is qolka kale maxaa ku jira waxa laga yaabaa meeshii dahabka ku jiray iyo maxaa la dhahaa safeka iyo meel kale inay ku jiraan laga yaabaa qolkan ingiriiska aad soo gasho maantana kuma jiraysid so that is actually lateral movement inaa qolka aad ku jirta aad ka baxdid qol kale aad gashida wax kasoo exactly digitally computer compromise garaysay inaad fiirisid maxaa ku xiran computerkan file share ma ku xiran maxaa la dhahaa you know what else in there is it domain controller is there maxaa la domain admin you know collection is inaad data aruurisid right and then exfiltration inaad la carartid waa right data markaan wixii dhamaad soo aruursatay qolalkii dhamaad soo gashay wixii aad heli kartid aad heshay now inaad qaadatid waxaaga oo banaanka ula baxdo and then techniques marka waxaa kamid ah marka so initial access is the goal that is waxa arabti inaad heshid like technique aa u isticmaalaysid maxaa waaye is efficient so marka wuxuu leeyahay maxaa la dhahaa MITRE attack wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano attack techniques so this is technique for T1566 is efficient that is the technique brute force right is T1110 you don't have to memorize this and then valid accounts marka credential action ko kale hada macnaha technique if you want to get maxaa la dhahaa credential access waxaa isticmaali kartaa valid account Bashiir oo kale akoonkiisa soo xaday then that is goalka waxa waa initial access ama credential access but then you using valid account so that is the technique in order for you to reach your goal right so waxa rabtaa waxa muhiim inaad isku xiri kartid the tactics iyo the technique inaad isku xiri kartid okay then we have the remove services this is also another technique that you can use so we're going to go a little bit deep markan on confidentiality integrity availability right so confidentiality sida aan sheegnay waxa waaye information is accessible only to those authorized to see it informationka kaliya waxaa loogu talagalay dadka access garayn kara fasax u haysan access garayaan so attack type marka dadka target garaynaya maxay sameynayaan data breach right credential theft iyo unauthorized access so haddii attack uu dhaco kale oo confidentiality la xiriira weerarka dhacay usually it's a data breach credential theft iyo unauthorized access so qof oo kale haddii file loogu talagalo access garay waxa la describe garayn kartid waxa sababta aan waxaan u sameynaa waxay tahay guys
hadhow marka incidentiga marka investigate garaynaysid waxaa rabaa terminology-ga la isticmaala inaad fahmi kartid. Okay, so real examples attack exploitation customer PI to an kasoo qaado kale, and we'll see today haddaad timeka uu noo saamaxo qof data xadaaya. So waxaa rabaa inaad dhihi kartid okay maxaa dhaca marka lagu inaad dhihi kartid yes there is a data exfiltration to a external server, right? So maxaa dhaca marka yeah there is a data theft, data la xaday. This is customer information. PI waxaa personal identifiable information, right? Waa information qof lagu garan karo. Okay, kasoo qaado kale Bashiir Dhoore magacayga waaye, right? Haddii Bashiir Dhoore iyo address la isku daro, ama Bashiir Dhoore iyo telefoonkeyga la isku daro, ama Bashiir Dhoore iyo health information la isku daro, ama Bashiir Dhoore iyo social security numberkeyga la isku daro, so that actually PI qof dadku way aqoonsan karaa, right? Bashiir Dhoore waxaa laga yaabaa dad tiro badan oo Bashiir Dhoore la dhaha jiro, laakiin haddii lagu daro ka waran social security numberkeyga haddii lagu daro, ama haddii lagu daro guriga degan haddii lagu daro, ama telefoonkeyga haddii lagu daro, that is PII, personal identifiable information. Waa lagu aqoonsan karaa, digital lagu aqoonsan karaa, and tuuga hadday rabaan they can use that maxaa la dhahaa to impersonate me. Measure data integrity, data has not been tampered with or modified without authorization. So SQL injection, file modification, log tampering, that's also the attack that targets integrity. So tuugado kale markii ay gudaha galaan maxay sameeyaan log tampering. Waxay sameeyaan inay logagi tiraan si aan hadhow loo garan exactly waxa ay sameeyeen, right? Even though there's so many ways that we can understand what they did, but they try, right? They do that. su'aal marka waxa waaye attack and modifies financial records. Soo qaado qof tuuga hadduu system company u dhaco financial records u dhaco, and then audit logs oo tira si aan loo fahmin. Availability ayadana DDoS ransomware oo ka hadalnay in qof oo ku soo dhaco filekaaga encryption ku sameeyo kabacdi oo ku dhaho hey haddaad rabtid inaad shaqaysatid you have to pay lacag inaad bixisid waay. Okay, so that is confidentiality iyo integrity oo shaqeeyaan. So yaa waxaa taageeraya marka, right? Criminals, cyber criminals oo lacag raadinaya financial gain, dadka lacag raadinaya 75% of attacks ka dhaca, 73% waxaa geysta ransomware, dad lacag raadinaya. Motifkooda maxaa waaye financial gain, lacag inay helaan. Okay, waxaa ku xigo nation state actors, right? 13% of the breaches waxaa geysta nation state. So this is wadamada maxaa la dhahaa ka dambeeya oo maxaa la dhahaa wadamada taageera, ama Iran ha ahaato ama Maraykan ha ahaato ama Russia, it's basically a wadana ka dambeeya marka lagu yiraahdo nation state actors. maxay saa marka ayaga espionage iyo sabotage labadaas sameeyaan. Espionage is basically for intelligence, inay maxaa la dhahaa intelligence raadinayaan, wadamo u dhacaan, information ka soo helaan, ama APTs waxay yiraahdaan advanced persistent threat, right? Inta badan marka ayaga waxay isticmaalaan waxa loo yaqaan supply chain attacks-ka iyo critical infrastructure waxyaalaha si target garan. That is their main target. 9% of the breach waxaa geysta insider threat. Insider threat waxaa la yirahdaa company qof u shaqeeya gudaha ku jiro oo maxaa la dhahaa ama la shaqeynaya threat actors-ka oo la shaqeynaya cyber criminals-ka, ama laga yaabo inuu shaqaale iska xanaaqsan uu yahay, managerkiisa ku kacsanba inuu yahay, right? Ama company-gaba ku kacsanba inuu yahay laga yaaba, right? So motive-kooda maxaa waaye revenge, inay qof wax ka argutaan, financial, iyo in xanaaqsan yihiin oo maxaa la dhahaa xanaaqsan, iyo inayba ayagu laga yaabo shaqadooda dayac inaysan xataa ogeyn laakiin ay shaqadooda dayacayaan oo kale, right? So waxyaalaha markay sameynayaan maxaa waaye data theft, inay data xadaan, privilege abuse, inay abuse gareeyaan access la siiyey, iyo credential sharing, right? Inay qof la share gareeyaan. Waxaa laga yaabaa accidentally inay sometimes laga yaabaa inay credential qof la share gareeyaan. Hadda the bad guys hadda waxay bilaabeen threat actors-ka inay si public ugu soo qoraan maxaa la dhahaa dark webka iyo meelahaas ay dhahaan hey waxaan raadinaynaa qof shaqaale oo nala shaqeeya, those companies, right? Big companies oo kale aan lacag ku siinayna, right? So actually they offering maxaa la dhahaa money for insider threats that willing to work with them. Hadda company-ga la dhahayo CrowdStrike oo kale maalin hore I think waa raadin kartiin 2 bil 3 bil ka hore ahayd, qof ku shaqeynaya la shaqeynaya those bad guys. So waxay ka rabaan kaliya wax anaga wax kaama rabno, you just give us access, password-kaaga iyo username-kaaga na sii, anagaa shaqada qabaneen, right? Adan lacagtaada lagu siinaa. So meesha marka waxaa SOC analyst, you will face all 4 attack types, right? So adiga all those guys waa la deal garanaysaa, all those guys waa iska hor imaanaysiin. This is meesha oo aan rabaa inaa ka fahantiin. This is adinka you are interacting with those guys. Criminals, cyber criminals, nation state actors, insider threats, iyo hacktivists, or those guys, right? Motive maxaa waaye ideology
iyo publicity intaba inay helaan inay caan noqdaan ayagu inta badan waxay sameeyaan DDoS oo denial of service attack iyo defacement website-kaaga inay inta la wareegaan ay maxaa la dhahaa ay markaas text ayaga ay isku muujinayaan ay ku qoraan iyo data inay leegarayaan ayagana they do 5% of the breaches but waxa ugu muhiimsan waxay tahay guys those guys oo afartan oo wax weerara this is dadka iswajahaysiin okay this is dadka is arki doontiin so basically weerarku marka soo ku dhaca dadka waxaa laga yaabaa intooda badan weerarku inaysan exactly sida uu ku dhaco inaysan ID badan keensan and this is normal right but this is waxyaalaha oo markii oo koorsada theory-ga lagu siinayana aadan ay ku adkaanaysa inaa fahantid right so attacku soo ku dhaco waxa waaye basically qofka email initial access ka hadana Soomaa initial access maxaa waaye qofka marka hore horta waxaan rabaa inaan gudaha galo right ka soo qaado kale and I like guys inaan markaas u isticmaalo physical because physical cyber security physical security oo kamid ka soo qaado kale albaab maqaayad ayaa ka shaqeysa lagu istaajiyay qof tuuge in order for them inay gudaha hotelka wax ka xadaan marka ugu horeysa goolkooda maxaa waaye targetkooda marka ugu horeysa horta targetkooda waxa inay wax xadaan laakiin yani inay kala jijibiyaan waa goolkooda Soomaa goolka marka wax ugu horeeya maxaa waaye initial access waa marka horta inaan hotelka galo that's wax muhiim ku ah right so initial access waxa waaye in marka ugu horeysa goolka waxa qofka albaabka joogo inaa farsameysid waa ama lacagsi ama qof kale iska dhig ama si kale ku mar so adiga wax muhiim ku ah initial access so cyber security-gana weerarku wuxuu ka bilowdaa marka ugu horeyso yes login page marka ugu horeyso ina horta aan gaaro meesha arab inaad qofka aad taageeraynayo ina horta aan wajigiisa inaad tago so that is initial access phishing email inaad dirtid userka oo ku dhufto perfect now waxa ku jirta user workstation ku jirta now you are in qolka ku jirta marka qolka ku jira marka iska seexana maya waa ina shaqadeedii bilaaba now maxarta marka ku jirtid waxa soo dejinaysa marka waxa loo yaqaan second stage payload now meeshan ku jira sidaan wax u xada software-ka wax ku xadilahay u baahanahay maxaa la persistence ina sameeyo u baahanahay all that stuff so now ina meesha wixii aan u baahanahay ina exclusion ina sameeyo okay marka exclusion marka tuug marka qorka soo galo oo aan gudaha ku jira maxaa u baahanahay persistence u baahanahay waxaan rabaa qolka ina ku jiro ina sameeyo ina hadii lacala reboot computer lagu sameeyo inaana lose garayn access-kayga u baahanahay so in a physical world oo kale ka soo qaado kale guriga hadda ka hadlayno gudaha soo gashay right waxaaga isku aadisanaysaa persistence waxa waaye inaan lagu qabanin oo lagu arkin waa inta badan Soomaa soo maxaa sameynay hadaa dhuuma kartid oo kale qol eber oo kale hadaa gali kartid hadaa maxaa la dhahaa in shareer xiri kartid whatever you know that is actually waxarta as long as you can stay in the room ina ku jirta rabta so that is actually persistence waxaa jiro so many ways persistence loo sameeyo laakiin midda ugu muhiimsan waxa la dhahaa schedule a task right ina create garaysid schedule task usually in Windows Linux that joke is called cron job so we'll see sidaan waxaan u dhasay loo sameeyo okay so basically the main goal waxa marka to survive reboot computerka hadii la damiyo because ka soo qaado kale waxaa soo dejisa malware computer soo dejiyo waxaaga sameysanaysaa computerka hadii shutdown lagu sameeyo ama reboot gareeyo done you gone laakiin persistence-gan it gonna help you inaad meesha ku jirtid oo hadhow wadana waxaaga samaysid lara movement daaga soo sheegna marka hal qol yar hadaa soo galo you know tuug weyn oo caalami hadaa ahay unless aad tuug yar oo hadda tuugna bilaabaya hadaa ama sheegin laakiin maxaa la dhahaa haddaan professional tuug haddaan ahay waxaa rabaa qolka khatarta inaan galo you know waxaa rabaa qolka jiifka iyo qolka fadhiga iyo you know meelaha lacagaha lagu qarsaday meelaha that is lateral movement so that the computer yar oo bashiir oo kale computerkiisa oo normal oo cyber security sameeya hadaa soo galo waxaa u baahanahay meelo khatara inaan aado right so waxaa sameynaa marka inaan to move to maxaa la dhahaa more sensitive files markaa soo gala marka maxaa sameynaa now wixii dhama aruursaday I have my stuff now inaan cararo waa wixii inaan la dhunto waa okay so data exfiltration right that is what it is ka soo qaado kale hadday noqoto customer information credit card information right ina la cararo if my goal was ina wax hada kaliya okay now marka ka soo qaad marka so now waxa dhacay waxay tahay all this markay dhacaan right SOC will get an alert right so ka soo qaado kale stage 5 oo kale 5 oo kale stage is right here haddii haddana la dhaho hey data exfiltration alert hadda hesheen it's too late this guy is gone right so SOC alerts fire only at stage 5 like 3 weeks later after stage 1 right so
haddii 3 bil ka bacdi, I mean 3 week ka bacdi lagu dhaho hey data exfiltration ayaa dhacay, maxaa qaban kartaa? It's too late, right? Those guys are gone. So this actually breach-ka sida u dhaco is like this. And then company-gan banaanka u jooga wuxuu leeyahay, hey, company hebel ayaan waxaan ka xadnay 50 GB of customer data, right? But it's too late. As a SOC, you cannot do nothing, okay? But if you detect in here, that is how you, so company-yaasha siday muhiim u yihiin SOC-ga is really this an example, right? Haddii aadan SOC haysanin, ama SOC-ga way qaban waayaan, there is SOC or sometimes cannot detect stuff because of the tools-ka iyo waxay haystaan. Hadda company-yaasha oo lacagta badan ay haysan oo kale oo dadka cybersecurity-ga, because as I told you guys, cybersecurity is expensive. Inta badan company-yaashu they cannot afford inay SOC sameeyaan. They cannot afford xataa 2 people of cybersecurity inay hire garayaan. And saa inay sheegay, cybersecurity is not just people. You need processes, you need tools. Tools-ka wax lagu detect garaynayo ayaaba expensive ah. So company-yaashu inta badan maba sameeyaanbo. I don't know, even Somalia, they don't do this, right? So it's too late. Marka meesha markaad joogtida waxa lagu leeyahay, hey, waxaa dhacay, you know, breach ayaa dhacay, right? SOC marka waxba ma samayn karo in that case. So ka hadalna marka cyber breach-ka inta lacag uu gooyo, maxaa la dhahaa, cost of a cyber breach, average cost 2024 by this report. So 5 million. One breach hadduu kugu dhaco, it will cost you $5 million. This is also by IBM. Dayo waxaa aragnay 241 maalin, but this is by IBM. IBM waxay leedahay average time to detect a breach is before the SOC fires analyst. This is actually another statistics. So before the SOC fires an alert, SOC intuusan alert helin ka hor 194 maalin ayay maxaa la dhahay, that is the average time to detect a breach. So this is SOC wuxuusan ogeyn waayo, they don't even know what is going on, right? This is actually after SOC detection, which actually reduces, right, 194 maalin to 64 days. Average time to contain, why this to contain waxaa la attack inaad joojisid. Okay, so this is a detect, right? But this is to contain. Even attack inaad contain garaysid or aad joojisid will take 64 days. That's a lot. That is less than 4 maalin or the bad guys ay shaqo ku jiraan. 60% of SMB closed within 6 months. Company-yaasha yaryar, lixdan boqolkiiba oo company-yaasha yaryar ka mid ah, they close within 6 months after a major incident because they cannot do business. So company bilabe, boom, waa lagu ataagereeyey, boom, automatic. You cannot do business. Suuqa ka baxaysa. Okay. So SOC that detects attacks early reduces every one of these numbers. Detection speed is everything. So basically, SOC haddaa haysatid, let's say qofka kusoo weeraray 1 day ka bacdi ama few hours ka bacdi qabatay. So you're gonna reduce those days. Haddaa SOC haysatid that they can actually do containment, this will also reduce this 64 days, okay? Okay, so now marka intaas daan u fahanay, right? So this section is going to talk about Security Operation Center, exactly sida u shaqeyso, okay? So Security Operation Center maxay tahay? Because it's very important, guys, in our fahantiin exactly what has to be seen. So SOC waxa uu yahay is on the right. They monitor security telemetry, right? They detect suspicious activity, they investigate alerts and security events, and then they also coordinate incident response actions, okay? What SOC is not is they are not help desk, right? They're not network engineers, they're not system admins, they're not compliance paperwork only, and they are not a reactive only faction. Reactive wax markay dhacaan inaad reactive inaad ka falcelisid, right? So SOC is continuous, evidence-driven, and decision-focused. That's actually what is continuous, evidence-driven. Evidence-driven maxaa laga wadaa? Log marka aan wax kasto oo aad go'aan ku qaadanaysid is log-based. Log, and that is why boqolkiiba boqol wax ugu muhiimsan oo qof SOC u baran karo waxa waaye logga wuxuu u sheegaya inuu fahmi karo. Okay? That is evidence because cybersecurity assumption-ka is no, right? You cannot just say, hey, waxaan u malaynayaa wallahi saan inay tahay. Logga wuxuu kuu sheegaya inaad decision ku qaadatid waaye, okay? So here waxaan rabnaa inaan fahanno tool shaqo ma kulid adiga, right? You're not gonna touch any tools. You work with those guys, right? Saaxiibadaada waaye, right? Help desk your network engineering team, all those guys, daily you will interact with them, but shaqadaada maaha. You don't touch them. Qof hadduu ku dhaho, hey, cybersecurity aa tahay, analyst SOC aa tahay, you know, why don't you do this? You have to tell them confidently,
inaad dhahdo, hey, that's not my job, right? Because I have seen dad badan oo basically qaadanaya network engineering course oo dhahaya waxaan rabaa cybersecurity inaan barto. That's not what that is. So SOC architecture marka data SOC sidee ku helaan? This is waxyaalaha kale and very important, guys, in F19 for today's lab is SOC soo shaqeeyo, right? You have computers, right? For example, kasoo qaado laptop, servers, mobile. You have tools that we use to collect those information. We have firewalls, we have EDR, and then logs. All these logs will be collected, right? So you have a Windows, Linux, firewall, EDR, cloud. Every company has to collect all these logs, right? And then we're going to something like that, the log collection. We're going to collect the logs from those sources, and we're going to send them to the SIEM. So adiga ma taabanaysid, you're not going to collect those logs. Waxaan shaqadaada dhan ma baahanba. Adiga loga lagu keenaa, loga SIEM-ka soo galaa, that's meesha adiga ku nooshahay. That's it. Adiga waxa u baahan tahay, hey, do we have inaad dhahdo waay, hey, ma haysana EDR logs? Do we have firewall logs? Do we have Windows logs? Do we have Linux logs? Do we have cloud logs? Do we have proxy logs? Do we have server logs? Waxa adiga kugu muhiimsan waxa waa inaad dhahdid, waxa u baahanahay logga in la isiiyo, right? So log marka log collection aan isticmaalayna syslog ama agent ama basically hadda Splunky oo kale that we're going to use today waxaa jira waxa la dhahaa agent forwarders. So basically waxay ku degsan yihiin all these tools, and then logs waxay usoo diraysaa the SIEM. So SOC marka maxay sameynayaan, someone oo la yidhaahdo security SIEM engineer ama automation engineer, they will create the rules, right? Waxay leeyihin, hey, haddii waxaan dhacaan alert create garay. That is their job. Adiga shaqadaada still ma adiga shaqadaada. You can request something in la create garayo, but it's not your job. So markay create garayaan, systemku muxuu sameynaa marka SIEMku wuxuu sameynaa, they're going to correlate those rules, right? Because remember, SIEMku wuxuu arki karaa all those logs. Windowska u jeedaa, Linuxka u jeedaa, firewallka u jeedaa, EDR, everything u jeedaa. So adiga wax yaran intii kugu jiraan, you can see those logs. It's called indexes. We're going to see it today. Meeshaanay kugu jiraan all this. So adiga marka muxuu sameynayaa detection and correlation. Logs kan dhan isku xirxiro, akhriyo, okay? Rule marka fire garoobaya, they're going to fire a rule or trigger a rule. Then adiga marka maxaa la rabaa queue-gaaga soo galaa marka whatever or toolka uu sameeyo incident marka uu detect garay ama alert marka hore incident man is alert. We're going to talk about that today. Alertga markuu kuu yimaado, this is going to come into your ticketing system. Ticketkaaga uu soo galaa, right? And then that is qofka saaga shaqeys markay bilaabanayso. That's the measure is triage, investigation, escalation. Okay, intaas laga rabaa triage, investigation, and escalation. Shaqada intaas waa adiga inaad triage galaysid, what is going on, inaad fahantid, inaad investigation ku samaysid, then aad dhahdi, hey, markaan caawinaada u baahnaa, qofka kaa sareeya u dirto. Qofka kaa sareeya marka maxaa waaye is incident response. Those guys, they don't contain anything. Maxaa la dhahaa shaqo kale ma qabanaysid. Exactly waxaa samaynaysaa kaliya triage, investigate, log investigation ku samaynaysaa. You understand what is going on, and you send it to the next person. Next person marka waxaan samaynaya containment, remediation, and incident report. So SOC, you not monitor raw logs. You're not just gonna sit in maxaa la dhahaa SIEM and just look for maxaa la dhahaa logs, because there is a billion logs in SIEM. Kasoo qaado kale haddaad haysid Windows, Linux, iyo firewall, EDR, and then you're gonna actually sit in the SIEM looking for this log, raw logs, you're gonna get confused. You're not gonna do nothing. Wax aad ka fahmaysid malaha, because there's all those kind of activities. Lakin you are monitoring the alerts that are generated from the SIEM correlation rules. SIEM-ka asaga wuxuu leeyahay analytics and alerts rules inside it. It's gonna read whatever is going on, and then it's gonna send you. That is actually what you're gonna investigate. Okay, you're not gonna just. I have seen companies. Somalia marka tago company waxaa jiro, they have SOC, right? SOC gooda marka wuxuu sameynaya this raw data ay fiirinayaan, and you're not gonna find nothing in those logs, because there is a billion logs a day, zero opportunity or zero chance that you'll get anything in those logs. Zero, right? Okay, so how SOC detection actually works, okay? So maxaa dhacaya, system activity, right? User ayaa wuxuu sameynaya, you're gonna log, they're gonna do something, they're gonna do traffic, they're gonna access some files.
we talked about right here, guys. We talked about this telemetry sources. Telemetry sources, how are Windows, Linux, firewalls, okay? So then the telemetry, waxay samaynaysaa, they're gonna capture whatever happened on user's computer. Computerkiisa waxa ka dhacay userka process la create gareeyay, network traffic, file access. And then what's gonna happen is the log collection, which is right here, right? Log collection, how it's on user's agent, user computerkiisa ku degsan waayo, okay? So maxay samaynay? It's gonna forward those logs to the SIM. SIM-ka waxaa sheegnay, there's agent or SIM-ka uu leeyahay oo each computer ku degsan, right? Ama it could be on the server itself. And then maxaa dhacaya marka SIM-ku wuxuu samaynaya right here, SIM matches patterns against the detection rules. SIM-ku wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa detection rules asaga ku dhex jiro. So we'll analyze garaynaya, haddii marka uu arko something or match garaya the rule that we created, muxuu samaynaya? It's gonna create an alert, and that alert will appear in the SOC dashboard. SOC marka wuxuu noqon karaa in or ticket system, ServiceNow, ama whatever, ama it could be actually in the dashboard or SIM-ka naftigiisa. SOC markaas waxaa bilaabanayso the investigation. Analyst triages, investigates, and decides. Decision-ka marka haddaa dhahdo, okay, yeah, this is nothing, this is false positive, we just close it. Haddii ay noqoto incident, hadday noqotona, then maxaa samaynaysaa? So you send it to the next person. So you close as false positive or escalate. And so this is actually the workflow of a SOC, right? So the difference marka u dhexeeya SOC iyo cybersecurity operations. I've seen guys that tira badan oo isku qalda the cybersecurity operations iyo SOC operations, right? SOC operation iyo IT operation, they are two different things. Qofka IT operation ka shaqeyso maxay tahay? Wuxuu rabaa systemkiisa inuu run garoobo. That's all. I have two computers. I need those computers in a maanta ii run garoobaan. The SOC operations waxay raadinayaan threats in this environment. So the mindset code is too different. So the mindset code is isku mid maaha. Focus area marka maxaa waaye performance, uptime, configuration. That is IT operation. All they care about is systemkayga inuu run garoobo. Performance, that's it. This SOC operation, which is you, waxaa idinka hawshin maxay tahay detection, risk, adversary behavior. Inaad fiiris, hey, what's going on? Meeshaan khatar noocaa ka imaan karta. How can I detect this attack? That is maxaa la area of focus kaaga. The IT operation, adiga wuxuu maxaa waaye outage, tickets, performance issues, waxyaalahaas adiga ay shaqadu tahay. Adiga as a SOC, alertska, incidentka, suspicious activity. That is waxyaalaha shaqo ku leedahay. Iyo midkood maxaa waaye working infrastructure, waxaa u baahan tahay working infrastructure. Adiga waxaa u baahan tahay security decisions iyo escalations inaad samaysid. yaa la shaqaysin marka, so IT operation they work with management iyo waxay la shaqeeyaan basically SLA, service level agreement. That is actually what most of the focus garayaan. Adiga maxaa shaqadaadu evidence, caddayn, indicator of compromise iyo SIM data. That is waxa u baahan tahay ina heshid in order for you to be able to do your work. So in a nutshell, marka maxaa waaye IT keeps system running. SOC ensures systems are not being abused. So that is your main maxaa la dhahaa responsibility. So cybersecurity wuxuu qaybsamaa team badan. We're gonna really do this quickly. So red team, blue team, purple team. Blue team, that is actually where you live. You do monitoring, detection, and response. You analyze logs. You investigate alerts. You escalate incidents. That is محل ماشي. Yes. عبد الواحد. You have a question, Abdul Wahid? Okay. So there's red team, that is a Bentest team, as you can and then you have purple team. It's a collaboration model. Sometimes we have basically labada team as if you want to do actually a purple team in. So you ask your team to your red team in a attack a simulate garayan, and then team ka kala had hey try in a work in a qaban kartin in a detect garan kartin. So tax type, so types of SOC. So SOC-gu wuxuu leeyahay qaybo kala duwan, right? Waxaa jira in-house SOC. In-house SOC waxaa la yiraahdaa company-gu SOC asaga uu leeyahay inuu create gareeyo, right? Kasoo qaado kale company-ga hadda u shaqeeyo, we have both, we have hybrid, but in-house waxa waaye basically the tools, the processes, the team, the technology, everything in adiga samaysatid. Your own SOC in a samaysatid. Okay, so advantage waxa waaye is full control of the tools. You deep knowledge of the org, and then the fastest response time, right? Lakin challenge high cost, salaries, tools, office, all that stuff. And then I think it's really, really tough in a 24/7 coverage, right? Because how bantai,
3 shifts u baahan tahay. Each shift waxaa u baahan tahay at least 10 people. Incident responder, maxaa la dhahaa, level 2, level 1, all those people u baahan tahay with the tools and lacagta ay teamkan kaa qaadanayaan. Waxaa jiro MSSP outsource SOC. So companyyaal waxaa jiro la yidhahdo managed security service providers oo basically ku dhahayo, hey, since you don't have cybersecurity, annaga ayaa waxaan ku siinaynaa SOC, annaga ayaa SOC-gaaga noqonayn. So this is lower cost, right? You're using that company infrastructure. You can get actually a 24/7 coverage. You can have access to threat intel. Challenge less context about your specific organization, because since those guys doesn't have a lot of information about your organization, you know, the context will be limited, right? Slower to act on client-specific issues. So madama company will always store a lot of companies, clients that they deal with, in incident adiga ku impact garaynaya inay ka fal celiyaan will be a little bit slower. So waxaa jira marka la isku daro, right? This actually waxa company, you know, the company u shaqeeya, this actually what they do. The company that I used to work for before, we had in-house SOC. All of the SOC was cybersecurity, incident responders, digital forensic people, threat intelligence, red team, purple team, all those, we were in-house. The company had they actually hybrid. We have SOC L1 as MSSB and Osamaya, right? And then Subihi shifting as well. That is actually the team. We have about 14 people that do that. So that is actually qaabka loo samay karo, right? Your SOC. So hadda aragto kale, you know, company MSP ama in-house, ina fahmi karto waa companyga la shaqeynaysa ama apply garaynaysid exactly sida u shaqeeyaan. So SOC tools ay isticmaalaan, right? Same inta badan, that is waxaa maanta fiiri doono the security information event management, Splunk, ka mid ah Microsoft Sentinel, IBM. waxyaalaha ay sameeyaan maxaa waye shaqadoodu, they correlate logs, they fire alerts, and you can search for IOCs. EDR, CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft Defender, endpoint detection, process file, memory events. Those are more detection that are on the host. So waxaa la yidhahdaa host-based artifacts or file soo dejiyey, process la create gareeyey, you know, things like that. Ticketing systemka is meesha oo ticket maxaa la dhahaa alertska imaanayaan markii ay la create gareeyo, okay? So this is what maxaa la dhahaa inta badan combination waxay isticmaalaan. Anaga now we use ServiceNow and Jira both. Threat intelligence toolska oo aan isticmaali doono, Firestore is open source tool. Mist is also another open source tool. Recorded Feature is commercial company. Basically, waxyaalaha ay sameeyaan waxa waaye inay ku siiyaan specific intelligence about specific IOC baaritaan ku samaynaysa, okay? So indicator of compromise, IB, domain hash reputation, basically haddaa rabto kale, you know, domain cyberbridge.com oo kale haddaa baaritaan ku samaynaysa, hey, show me this domain haddii oo malicious yahay in kale. So they will give you some information. Communications, so communication waxay isticmaalaan Slack, Teams, email to collaborate on incidents. So this is let's kasoo qaado kale haddaa SOC ka shaqeynaysid, waxyaalaha aad samaynayso kale, this is how it will look like. So shiftigaaga kala bilaabanayo, right? So qofka ka horeeyo, there is another person oo shiftiga ka horeeyo ka baxay, qofkaas la hadlaysaa marka waxaa la yiraahdaa shift handover. Qofka ka horeeyo la leeyahay waxaa leedahay shiftigina always going on. So they give you notes, they give you incidents ay baaritaan ku sameeyeen. Haddii incidents weli ay baaritaan ku sameynayaan oo howl ku socoto oo ongoing incident ay tahaan, they give you that. Asameynaysaa marka adiga simkaaga soo gelay marka, okay? So alertigaa fiirinaysaa queuegaaga waxa ku jiro, you sort by severity, because waxaa rabtaa inaad la deal garaysid high severity incidents, okay? And then you're going to start investigating critical alerts, right? For tusaale ahaan oo kale brute force on admin account oo kale hadduu soo galo, that is what you're going to look at. And then haddii oo incident to go confirm incident to you basically escalate to the L2. You write waxaa la yidhahdaa escalation note, you update your ticket, and then you send it. And then waxaa usoo laabanaysaa kuwa high and medium ka, right? Because that is critical. That critical waa diraysaa, and then you can come back with the medium and high. You false positive don't know, you basically document it, you close it, and then maxaa la dhahaa waxaa laga yaabaa waqti yar oo xoogaa quiet inay heshid. So waqti quiet markaa heshid, you're not gonna just sit. Waxaad fiirinaysaa threat intel information ka, you know, you go to maybe some websites or ka akhrinaysid any information. And then at the end of the shift, waxaa qoraysaa waxa la yidhaahdo shift handover. So basically qofka soo socdo ayaa ku wareejinaysaa next analyst. So L1 marka waxa ay sameeyaan on an average, you triage 30 to 100 alerts per 8-hour shift. So what initial guys, SOC L1 markaa tahay, you're gonna do a lot. Aniga markaa SOC L1 ahay,
waxa u shaqeyn jiray MSP company managed service provider boqol alta sheegaysaa actually more 10 hours na waa shaqeyn jiray I think it was 12 10 hours aa shaqeyn jiray for 4 days and intaan incidents ka badan handle garan jiray but waxa ay ku fiican tahay waxa waaye it teaches you a lot because markaa saak tahay especially marka MSP u shaqeynaysa company yar oo ahay waxa access u helaysaa a lot of things in about it you're gonna maxaa la investigate firewall related incidents email maxaa la EDR you know all this kind of stuff right so it's gonna give you opportunity in a wax badan baratid right so basically that is average right if you're using SIM so SIM ka fiirinaysa blah blah and then you're gonna go to the data source because SIM-ku data wuxuu ka soo aruurinayaa saas soo sheegnay sources kale so sources waa geli kartaa kasoo qaado kale EDR ka dool oo incident EDR la xiriira baaraysid SIM-ka markaa fiirisid you can go to the EDR itself you say hey let me see if I can get more information and then maxaa samaynaysaa you classify the alert eventiga waa inaad classify garaysi waaye true positive false positive or needs investigation incidentiga markaa baaritaan ku samaysa alertiga right inaad dhihi kartid okay this is not incident this is incident or this waxay u baahan tahay investigation badan right so that is actually processka aan rabna inaan establish garayno qofka kaa sarreeya markaa incident u diraysidna waa inaad qortaa waxaa loo yaqaano escalation notes so kasoo qaado kale baaritaanaa samaysay qofka incidentiga waa iska dirta qofku markuu ma fahmaayaba qof kaa sarreeya markaa u dirto you can say hey qofka muxuu sameeyay I don't even know what this guy is dead like in a note qorto waa hey this is what I did this is what I think and this is what happened and then L2 oo kale soo shaqada adig qabato uusan u soo celin okay you need to document every closed alert right even false positive ka xiraysid you not just say hey incidentigan this is false positive waa iska xiraa no inuu lahaado waa wax loo yaqaan disposition incidentigan why aa u xirtay why do you think this is false positive and what is your evidence right screenshot waxyaalaha baaritaankaa samaysay the reason why you think this is false positive inay meesha ku jirto waaye you know all the screenshots waxyaalaha marka aadan lagaa rabin marka aad SOC L1 is do not contain or remediate any incidents shaqadaada ma baahanbo right? Because that is why L2O meesha u joog shaqaysa waaye do not make firewall changes don't touch firewalls or block IPs okay do not close critical alert without escalating that's not shaqadaada actually incident marka ku yimaado alert ku yimaado it's critical you just send it over marka wixii ka dambeeya shaqada ma baahan adiga don't touch it so waxaa jiro Windows event IDs u baahanahay inaan naqaano exactly waxay sameeyaan okay so you don't have to memorize this but it's very important guys inaad fahantiin waxa ay tahay okay so Windows event IDs is let me actually I'll give you a link guys but basically Windows event IDs waxa waaye and whatever a computer ka Windows ka samaysid it has something called Windows event ID hadaa user aad tirtid hadaa user maxaa la create garaysid hadduu user computer ka soo galo haddii oo schedule task aad create garaysid haddii aad samaysid network connection process hadaa samaysid everything our computer ka samaysid has something called Windows event ID okay so successful logon hadaa computer ka soo gashid this event is created 4624 it's very important guys because hadhow markaa wax baaraysid you have to understand wax aad baaraysid so 4624 is a logon type 3 waxaa la yidhahdaa network logon right type is 10 maxay ka dhigan tahay remote interactive right so qof ayaa si remote wuxuu usoo galay computerka usoo galay so that is waxaa la create garaya 46 and will teach you guys don't worry about meesha ka helaysa si loo raadinayo will teach you waxaa kaloo jiro failed login attempts qof hadduu isku dayo inuu soo galo oo maxaa la password qaldan uu geliyo this event is created 4625 okay waxaa jiro 4648 login with explicit credentials user provided credentials for a different account what this means is user kasoo ku jiro wuxuu isku dayay inuu meel kala galo qol kale inuu galo so this event is created waxay ka caawinaysaa inaad lateral movement inaad fiiriso markaan daa ka hadlayno qof markuu qol soo galo inuu qol kale aadi karo ka right waxaa kaloo jiro 4688 sorry is process creation records every new process your parent child relationship is a key right waa kasoo hadalnay inaan fahano processes say isku xiran yihiin right process trigger waxaa kaloo jiro schedule task which is actually persistency hadda kasoo hadlaynay right so
every time or as a schedule task on your computer, this event is created 4698. So you can understand now how important it is in a functionality this because that in a field user manager ka kala duqdo okay fiiri let's say tusaale u soo qaadano Zamzam oo kale hey Zamzam I want you to check in as if there is any persistence on this computer. Persistence could be different things, right? But let's say in a field schedule task oo kale so waxa samayn kartaa you can go to that computer, you can go to the SIM ka waxa dhigi kartaa hey SIM this computer you can give the computer name, you can actually use a computer name or host name to query the SIM. You can say, hey, show me this computer if there's any event ID 4698 that was created on this computer. So that way I can caawinaysaa inaad fahantid in computerkaas schedule task la create garay, okay? User account created, right? waxyaalaha aadka ugu baahan oo kale waxaa ka mid ah qof hadduu computer compromise garayo usually they add some users. So 4720 is what that is for. So basically, create that is actually the event ID that will be generated from that specific computer. So okay, environment 4720 to how many users that was created on the system, and then that will show you, Hadi users that was created. So this is Sysman. We're gonna talk about system monitoring. Process created, right? It's actually more. It's gonna give you more information compared to this guy. Right, so it's going to give you a command line, it's going to give you the hash, it's going to give you the graphical user event ID. And in network connection also, it's going to show you how the any outside connection, right? If someone is trying to reach out to a C2, that will also show up in there. And then process access. So we're going to, this is, guys, at least in Afantit, and we're going to share with you those event IDs. You don't have to memorize it, like in Afantit, okay, even thinking a number أنا حتى ما أقان I don't even know number هو ما أقان لكن واحد أنا ربع أقان وحن ربع ما كبارتان سمينا إنا في السيستم كيا صقله so هذا هو كلام حنيك كرا Windows even ID system login you حنكو قرأ Google كان قرأ number أنا محب السنة هذا maybe 4624 واحد حب سنة and this guy because most of the time وحيلا الراديو كم time مركي إنسان تبارايو لكن Google أقول كرتا number أنا حب اسمه ما so أصلي number أنا I don't even know أنا حتى نفكر ما أقان لكن وحامي إنا فان سنتين waxa raadin ismahayn schedule task oo kale ina xifdisid waa because that is actually waxa u baahan tahay fahant so Google tagaysa waxa leedahay what is the event ID for schedule task 4698 hada xifdi kartiin oo aniga iga fiicantiin iga maskax badantiin which I think you are waa samay kartiin actually ina xifdisiin those who but I don't recommend ina dadku ina waxa muhiimka waxay tahay waxa raadinays ina fahant waxa rabtaa connection network connection oo system kan samay ina fahantid just go to Google do a network connection sysman event ID. That would be 3. A schedule task, this will be that. And then you can come back and just do your investigation. So section 3, events, alerts, and incidents, because this is very important, okay? So events, event, any login activity on a system. That is an event, right? Yep. So event any login activity on a system, right? In our system kasoo gashid oo kasoo qaado kala hadaan computer man soo gal that's an event. So example salaam waxa waaye user logs and add 0902 process starts file access. That's actually an event. So a normal event that happens on each computer marka soo galo kala kasoo qaado kala waa bilaad cycle kala waa soo galay waxaan furay PDF kana furay, right? This is what I accessed. So that's actually a normal process, right? Alert marka waxa la yiraahdaa a detection rule or la create gareeyay oo simkan oo sameeyay inuu fire garoobo, okay? So example oo kale haddaan sameeyo ka maanta computerka soo galo oo 15 times I isku dayo inaan wrong password aan geliyo in only 5 minutes. That is suspicious, right? So that will fire an alert. So that is alert. Incident marka waxa la yiraahdaa marka alertiga aad investigation ku sameeysid right? Kasoo qaado kale this alert ku yimaaday and you can see not all are malicious. They require investigation. That's why we need the SOC team investigation kusame, right? So marka investigation kusame said hada confirm garaysid this alert that confirm garaysid that this user account was compromised. Now it becomes an incident, right? So alert marka hore investigation kusame said hada confirm garaysid incident yahay. That is what's gonna go. So alert is gonna go from alert to an incident, okay? So incidents triggered, coordinated, and instant response. So that's actually what it is. So compromise, confirmed, malware exclusion, data exfiltration. So that is an incident in our.
So most alerts are not malicious and are not incidents. Most alerts are not incidents. Honest judgment is essential. That's why logo behind even in AI era of SAG hey, yeah, this is not incident. This is just alert, off the because that's not what the AI tool can do. Okay, so this is actually a number, guys. So most alerts that you'll be dealing with in like an actual environment are actually false positives. So 70 to 98% of the alerts that you'll be looking at will be benign activity or false positive. Okay, waxaa laga yaabaa 15 to 25% inay noqdaan maxaa la dhahaa so this is benign activity. So it's actually like wax normal oo user sameynayo. And 15 to 25 would be false positive. Rule triggered incorrectly, not a real threat. Waxaa soo haray marka 5 to 8 will be suspicious activity that you need to investigate. And then waxaa laga yaabaa less than 1 inay tahay an incident. Okay, so this is marka meesha aa u baahan tahay your skill, right? Because there waxyaalaha ugu badan oo SAG hadda aan la soo shaqeeyay iyo kuwa hadda aan la shaqeeyaba meelaha ugu badan ay maxaa la skillkooda lagu kala fahmi karo inay skilled inay yihiin in kale is sometimes waxaa laga yaabaa waxyaalo aan ahayn maxaa la dhahaa alert inay kuu soo diraan, right? Tisoo kale so haddii lagu soo diro 70-80% of the incidents that's like maalinta waxaa laga yaabaa inaa handle garaysid 50 ama 100 incident a day alerts a day. So SAG-gaaga waa u baahanta inay noqdaan very maxaa la dhahaa skillkooda uu noqdo up to the level that they can understand what to escalate and what to not. Otherwise you ended up in a mountain incidents oo aad fiirisid adoo lead adoo oo kale inaa la dhiilgelisid something that's not an incident. So this is why it's very important, guys, in a fahmi kartiin what is noise and what is not. Marka looga fiirisid inaa dhihi karti yes, this is not incident, this is false positive, this is suspicious activity. It's why sometimes in more investigation as samaysiin. Like still as a SAG waxaa u baahan tahay incidentiga inaa aad fahantid 100% waxa dhacaya si qofka kaa sarreeya oo u arko inaa fahansan tahay what's going on. Okay, so the skill of a SAG analyst is knowing what actually matters. Haddaa SAG tahay oo everything oo kuu soo dhaco just qof kaa sarreeya u dirtid qof adan lagu soo celiyo lagu dhaho hey, this is not an incident, this maanta lagu soo celiyo, it's not good. waxaa la shaqeey jiray gabar oo maxaa la dhahaa in my not my current job but my previous job, toolka alertiga oo soo diro she just copy pastes everything oo toolka oo soo diro oo alertiga ah inay qofka soo copy gareeyo kuu soo diro. That's it. Hey, this is what happened. What I don't know what's going on. Tell me what investigation that you have done. You don't just copy paste the alert description. Tell me what awesome is investigation and why you think this is an incident, right? So incident so marka alert so incident ku noqda. So system activity alertiga la generate garaya, SAG investigates, right? Hadday false positive you close it. Incident hadday tahana, that is where incident happens. That is where the SAG team would send incident to the incident response team. Okay. So waxyaalaha marka adiga laga rabo waxa waaye as the evidence indicate malicious intent. Waxa aad arkaysid oo aad baaraysid is it bad? Yes, hadday tahay just send it. Hadday no tahana just close it. So marka waxa laga rabaa adiga inaad haysatid the skill that you can understand that something is bad or something is not bad. Okay. Engineer, yes. What happens? Sometimes? What happens a scenario whereby the SAC level 1 identified an event and then he or she escalated the incident, and then the next level, the lead person who received this and neglected the issue, and then it ended up that becomes a real threat to the company. So in this case, what happens? Because the lead person, the judgment that he used, with whatsoever lens that he used, he saw that this event is not such a big threat or a low threat, and he neglected, but later it impacted the company. What was it the negligence where it happened? Did it happen on the level 1 or it happened on level 2? Level 2, whoever was responsible to handle, whoever was expected to receive the incident, the lead person, either in level 2, neglected the incident.
that was escalated to him or her. Okay. So if haddii incident lagu soo diray oo SOC haddaa tahay SOC L1 oo adiga aad dirtay aad hey, this investigation that I've done, I think this is malicious, I'm sending it to the next person. Adiga shaqadaada waa dhamaatay. As L1, shaqadaada waa qabatay, you did the triage, you did the investigation, you think something is bad, you sent over, now it sits with the L2, adiga shaqadaada wax shaqaa ku leedahay ma lahan. That will be the responsibility of the SOC L2. L2 marka doo decide garoobo oo yeah, this is not bad, ama oosan right away oosan tallaabo qaadanin, or something bad or compromise la sameeyo, the bad guys ay wax badan sii xadaan, that is the responsibility. Waa laga yaabaa shaqadooda waaye 100%, I'm 100% sure that person in shaqada laga ceerin doono haddaysan tallaabo qaadanin, because incident dhacay, they waited some incident that later become maxaa la dhahaa more advanced, right? Laakiin as a SOC L1 adiga shaqadaada waa qabatay, something bad aragtay waa dirtay, you good, adiga shaqadaada maaha, right? Because right here waxaa samaysay, you see right here, so incident waa ayaa dhahday yes, and then you sent over, that's it, adiga shaqadaada maaha, wax lagu soo raacanayo oo lagu dhahayo maxaa samaynaysa. Laakiin waxaas arrintaa marka escalation ka samayso wixii ka dambeeya, it will be the responsibility of the SOC L2. And I know that badan actually sometimes combination waxay dhahaan you need a training, you need some kind of mentorship, things like that. But companies qof la ceeriyay oo shaqada, I have actually seen L1 oo shaqa looga buri because they didn't handle incident well. I've seen L2, I've seen L3, I've seen both L1 and L2, L3 that actually instead of shaqada laga ceeri lahaa loo diray more training inay qaataan. So wax ugu muhiimsan waxay tahay just understand responsibility. Meesha adiga shaqadaada ay ku dhacdo fahan, incidentiga baaritaan ku sameey, isku day inaa fahanto what is going on, just send it. Haddii aad shako ka qabtid, just send it. Incidentiga aad diraysidna wax ka baro, because next time same incident hadduu yimaado or incidentiga hore lagu soo celiyo lahayo this is not incident, or then the next day I had same incident haddaa heshid, now how do I indicate, okay, yeah, this was the same incident that I sent yesterday, which turned out to be not malicious, so now I can close it. Like in basically waxyaalaha and cybersecurity industry guys dadka ka shaqeeya oo dad aad u fiican ma, by the way, to be honest with you, I don't know intiina badan Soomaaliya meelahaas ay joogtiin, laakiin dadka ka shaqeeya industryga dad waxa waaye oo nooc kala ah waaye. Marka inaad skillkaaga iyo aqoontaada iyo khibradaada inaad ku joogtid oo dadka aad wax la qaybsan kartid aad rabaa, right? oo exactly aad dhihi kartid, isdifaaci kartid, oo company aad tusi kartid inaa qof qiimo company ula aad tahay. So responsibility-ga SOC L1 document garay waxa samaynaysid, wax kasta inaad qortid isku day, don't just assume. Incident-ga sababta u xiraysid iyo sababta u escalate garaynaysid check, wixii intaa ka dambeeyana maxamed oo shaqada ma incident wixii ka dhaca qofkaas kale ayaa mas'uulka ah wixii markaas ka bacdi dhaca. So decision tree-ga marka, right, or alertiga markuu yimaado, right, it's basically like this, right? So alertiga marka hore, it's virus in the SIM, right here, SIM-ka alert create garaynaya, and then adiga marka waxa laga maxaa is this expected behavior for this asset user, right? That's actually the SIM waxa uu sameynaya, right? So no hadday dhahdo, what is going to happen is gather that's you actually doing it. Haddii this behavior arkaysid haddaysan ahayn a expected behavior for the user and for the server, for the computer, no hadday su-aashu tahay, you have to gather more information. Waxaa samaynaysaa, you're going to look at the user's activity, waxa uu sameynayo, alertiga, why alertiga u fire garoobay, what triggered the alert, that's what you're going to look at. And then you're going to look for malicious indicators, right? You're going to take a look at IP address, domain, email, whatever, based on the incident. Haddii aadan hubin, then you're going to do, this needs more investigation, right? And then this is what you're going to do. Unsure, so you're going to do more investigation. You're going to take a look at the time frame. You're going to take a look at other logs. So you have like 100% visibility into what is happening on that computer. Either they are at network level, they are at the EDR level, they are at the email level, they are to process everything. So incident marku or trigger grobena, you're gonna get really very small information or incident alert ku saabsan. But adiga waxaa laga rabaa more in a CyberSecurity data source kale ahayst in a fiirisid. Example oo kale haddii ay heshid, let's say brute force oo kale alert intuu ka dhaca, it's EDR level, ama haddii ay taho kale qof email ama active directory isku daya inuu hagareeyo kale, right? So marka ay heshid marka oo alert ku yimaado, you have EDR, you have Office 365, you have SIM, you have all those kind of tools. So all those tools in ISMH. So that is correlation with other events or tools on time frames. Now marka maxaa samaynaysaa haddii aad
u baahan tahay qof inuu ku caawiyo, then that is where you go to the maxaa la dhahaa L2. Here haddii ay behaviorka u expected yahay kasoo qaado kale user access gareeya HR system oo kale, userkaa fiirisay, profileka userkaa fiirisay, HR user waaye, maxaa la dhahaa this is computerkooda waaye, usually waxaa ku laabatay waxyaalahay samayn jireen last 30 days, you can see in a every day filekan access gareeyaan. So then maxaa samaynaysa, you can just close it as false positive. If not, then that is where you need this guy. Okay. So waxaa rabnaa marka inaan fahano SIM alerting siduu eg yahay. Okay. This is alerting aa heli doontid in your SIM markii oo SAC markaa tahay oo kale. So waxaa helaysaa, for example, this is a example alert. Brute force detection rule file. So someone ayaa wuxuu isku dayayaa account inuu jabsado oo password qaldan isku dadayo. Okay. Alerting namekiisa maxaa waaye brute force login threshold exceeded. Kasoo qaado kale policygaaga wuxuu yahay qof hadduu isku dayo more than 3 times wrong password inuu geliyo inuu alert ku imaado. That is actually what the SIM is doing. Severity internet maxaa waaye high. So it's going to give you the timestamp. This is a timestamp. Source IP is this guy. Account magaciisa maxaa waaye admin backup. And then host, the target host is DC01 corp.local. Event counting maxaa waaye 47 failed login attempts in 3 minutes. Okay. And then rule threshold maxaa waaye haddii ay tahay less than greater than 10 events, even adding over 4625 in 5 minutes window. So this is the rule or la bridge gareeyo or la exceed gareeyo. Okay. Because this is 47 times in 3 minutes. Okay. MITRE attack technique maxaa waaye brute force password spray. Okay. So su-aasha ugu horreysa markaa isweydiinaysa waxay tahay who triggered the alert? So hadda su-aasha daan weydiiyay guys, adinka meesha adinkoo fiirinaysa in this log alertigan why this alert was triggered and systemka or targetka ana kee waaye and when did it start, and then waxaan rabnaa marka inaan fahno what's going on. So adinka aan weydiina hadda, you can see from the screen, waxaan rabnaa inaan ogaano systemka oo userka oo create gareeyay alertigan yaa waaye. What do you guys think? ما لي مقلع مسمي له مقلعت. جنوال لو مقلع سؤال شو كعلم. سؤال شو وحيد هاي user ka أو alerting أو generate كره user كوا. سؤال قلدن سؤال صح صلاة مجنى. Yes, go ahead. I think وحوي DC01 ka. Okay, DC01. Okay. That is that's the system. That is actually also one of the questions. So that is the system, right? That system ka oo in la jabsado waa la galo. Like in account ka, target account ka is admin backup. That is account. Okay. Source IP is this guy. Alerting severity is high. Timestamp is right here. Okay. So qofka target gareyn. Yes. Okay. Qofka target gareyna inaan weydiisaamoode accountkiisa. Yep. Sorry. So yeah. So this is. Yes. Go ahead, Samsam. أنا حتى حق في قفكو سيم كار فديا. Oh, okay, perfect. So yeah, so this is what I helaysin guys. Q gaga waxa soo gelayo something like this. Okay? So marka ugu horeyso saaga qaladaadka ugu sameeyaan ugu badan ay sameeyaan ay sheegaan marka. Waxa alertiga ana ku yimaaday intaan alertiga dhan wax uu ku saabsan yahay aan fahminbo ayay simka aadayaan. Right? Simka maxaa ka doonaya, you don't even understand the alert description. What is happening wili ma aadan fahmin. What is going on? You didn't even understand that. So haddaad tagtid simka, haddaad tagtid toolka haddaad dhex geshid, that's not going to help you, okay? So how about in what is actually going on? Marka ugu horeysa maxaa isweydiinaysaa, okay, so this is the alertiga trigger grobe. Brute force login threshold exceeded. So we know someone is trying to get into an account. Severity is high. Waqtiga fahanay. Source IP, okay, so this is 192.168. That could be that's the IP address. Account is this account that is actually being triggered.
and then this is the host that also being targeted. And then 47 time ayuu isku dayin in 3 minutes. waxyaalaha kale meesha ka fahmi karta guys waxa waaye this could be automated, right? qof ma 47 mar password gelin kara in 3 minutes. No, that's not even possible, right? So waxyaalaha fahmi waxa this is tool doing it. Okay, so false positive marka oo inta badan oo maxaa la dhahaa aan aragno oo markii saaga ay xiraan waxaa kamid ah common false positive patterns are so brute force detected, right? So most of the time teamka oo IT da waxaa laga yaabaa inay some kind of automation ay samaynayaan or policy is something ay create garayaan. So this actually does sometimes false positive oo create. So adiga waxaa laga baahan waxa waaye source IP, right? MIA is this internal or external, right? Or is this something or also runs on a schedule? So direct is something or every Wednesday run garobo kale. You can understand that's a schedule automation or script, right? I'm a PowerShell. Okay, PowerShell actually creates a lot of false positives every time because system admin team they use PowerShell, right? So user is now an admin. Pattern process is expected in my management tool. So pattern process is law analyzed. We're going to see it markaan EDR kan gaarno. waxyaalaha kale oo false positive create garay waxa waaye large direct transfer. So backup jobs oo kale, cloud sync agents, waxyaalahan oo kale also developers haddii ay maxaa la dhahaa ay shaqo qabanayaan oo kale, it also creates a false positive. iyo waxaa ka hadlay processing a new schedule task, right? Software updates computerkaaga usually update markay samaynayso, it had to reach out to the server. So in order for that, usually combination waxay create garayaan automated schedule task. So this also will create an alert. So SOC team will investigate, and then waxay u baahan inay ogaadaan systemka yaa create garay the schedule task ama akoonka la isticmaalayo yaa create garay and what time does it run, right? IT ma isticmaasho, you know what, is it antivirus, it is maxaa la dhahaa proxy, inaa fahmi karta exactly what's going on. Okay. And then another false positive is someone touching LSAT. LSAT is measure passwordka oo ku jiro, right? So toolka marka taabanaya, because every tool or LSAT taabto, you know, EDR will create an alert. So in our field, it's marka what is touching it, right? So that will tell you how what is actually going on. So responsibilities is again waxa laga rabo monitor SIM alert, perform initial triage in SME logs in a review garaysid, identify false positives in our fanted, and then escalate validated security threats, and then in a basically document garaysid whatever you find. Shaqadaaduna inta ma ahan, please do not configure firewalls again, perform malware reverse engineering, design security. That's not shaqadaada. Escalation, success, not failure. Haddii qof kaa sarreeya incident ugu dirtid, it doesn't mean you fail, guys. It actually means you follow the process, okay? Actually, su'aalaha ugu muhiimsan interviewga lagu weydiin doono waxaa ka mid ah, okay, maxaa samaynaysaa haddii incident alert handle garaynayso kale? Haddaa SOC L1 shaqo u gelaysid oo lagugu arko inaa isku dayaysid inaa wax kasta handle garaysid. Those companies, qofka managerka oo su'aasha ku weydiinaya, they're gonna be disappointed. Because shaqadaada ma aha inaa wax kasta qabid. Shaqadaada waxa waaye, you are qofka oo maxaa la front line ka meesha dagaalku ka socdo qofka jooga taa inaa war soo gudbisid clear laga rabaa adad hey dagaal socdo ka soo qaado kale guys ciidamada kale right meel dagaal aad joogtaa hadii qofka waardiyaha oo shiftiga habeenkaas ku jiro shaqadiis ugu badan actually inuu wax difaaca ma hadii la soo weeraro inuu dhigi karo hey weerar culus aan nagu socdo meeshaan laga soo galay saana inuu report diri kara ugu muhiimsan. That is the skill ka ugu muhiimsan oo haysan karo qof ciidan oo furin dagaal jooga waxa waa inuu dhigi karo 200 oo ciidan soo weerartay hubkaan ay haystaan anaga intaana nahay xilligaan soo weerareen hub saanay exact that is wax ugu muhiimsan oo qof that area jooga lagu qaato exactly saagana waxa laga rabaa ma ahan inuu please dagaalami kara ma waxa laga rabaa waxay tahay inuu fahmi karo exactly what is going on. Hadda dhigi kartid malicious email loo soo diro 10 user saddex kamid ah kala gareeyay saddexdooda passwordkooda waxa la dhahaa ay submit gareeyeen waxa u baahanahay passwordkooda inaan bedelno. I'm sending ticket to the SOC L2 hadda dhahay. That is exactly waxa laga rabo. Laakiin hadda isku dayid inaa wax dhan adiga kaliya qabatid ama wixii aad ka kala tagtid waa fahmi weysid, that is meesha oo xaaladdu ku xumaanayso, okay?
So yeah, so waxa laga rabo inaad fahantid understand the alert. Hadday waanigi sheegayna alertig inaad fahantid what rule fire rule inaad fahmi kartid, what system, what user intaas inaad fahmi kartid. Collect evidence inaad marka soo collect garaysid waa ka hadalna simka isticmaali kartaa ama waxaad tegi kartaa the source the log source meeshuu ka yimaado exactly, right? You have to validate the activity, exactly what is happening, what is going on. Is this actually normal activity? Su'aalaha is weydiinayna, is this expected behavior for the user? And then inaad samaysid the business impact. CIA waanagii soo sheegnay what CIA element is impacted in a family kit, and then you have to make a decision, right? So basically, SOC shaqadooda maxaa waaye is about analysis and judgment, not just clicking through alerts, right? Not just in a maanta alert fifirin, but that is you shaqada. Okay, so SOC skill pyramid. So right here, maanta joogtaa, you are right here, right? You are learning cybersecurity, SOC L1. Waxaa baranaysaa security foundations. You're going to talk about networking, operation systems, cybersecurity concepts. This course qaadanaysa alert triad investigation, and then haddaa rabtid next level in added, that is where you go to advanced investigation. And if you want to go further, that is where digital forensic and IR people are. They are more advanced professionals, 10 years, 15, 20, whatever. That's where they live, those guys. So how baan tahay, this is a progression that you can take. So intaa ka bilaabaysaa, intaa baxaysaa. And by the way, we're going to do SOC L2 training, inshallah. Training, we're actually working on building SOC L2 training, inshallah. But my recommendation for you guys is SOC L1 markaad dhamaysid, don't go to SOC L2 unless you are working in the SOC. Shaqa SOC markaa heshid oo L1 shaqa markaa qabanaysid, markaasaa SOC L2 aad bilaabi kartaa. Laakiin inta ka horeysa shaqadeenni waxay tahay exactly shaqa inaad ka heshin SOC L1. Okay? So common mistakes ay marka ay SOC sameeyaan, closing alerts too quickly. Waxyaalaha ugu badan oo aan arkay waxa waaye qofku inuu alert u yimaado oo fiiriyo dhag oo iska xiro. Okay? And that actually will cost you your job. Shaqadaada ina maxaa la dhahaa ayaa laga yaabaa inay saamayso. Okay? So waxa u baahan tahay inaad fahantid waxa incident-gu uu yahay, alert-gu uu yahay, waqti inaad ku qaxatid, inaad akhrisid, inaad fahantid what's going on. Okay? waxyaalaha ugu badan oo marka SOC problemka ugu badan oo haysta is SOC teamka sida aan sheegay maalintii waxay baaritaan ku sameeyaan 100 alert ka badan ay baaraan. Okay? So waxaa laga yaabaa marka in waxa jiro alert fatigue inay ku waashaan oo madaxa ku xanuuno maxaa la exactly waxay baarayaan. So my recommendation for you is in our markasto high incidents ama critical incidents ka bilowdo. Okay? That is waxa ina focus galaysa u baahanta. waxyaalaha kale oo aan arkay is qofku inuu iska xiro incidentiga asagoo wax documentation aan provide gareyn, right? Inuu dhaho incidentiga ogolo oo dhaho false positive done. Okay? So that's not good. Right? So how baan tahay exactly in a one sentence hataa qorta adii kartid, yes, this is why I think this is false positive, and you close it. Iyo midda kale oo escalating too late. Maanta incidentiga iska haysataa, waa iska fiirinaysaa 2 saac, 15 saac, 2 saac, daqiiqooyin badan, and then the bad guys are doing their job, right? So incidentiga markaa fiirisid, haddaa aragtid in assumption is unusual, just send it. Don't hesitate in dirtid, just send it. Okay, so it says if you cannot classify within 15 minutes, right? Hadaadan fahmi karin, is this low? Is this medium? Is this false positive? Is this hadaadan intaas 15 minutes aan ku fahmi karin? Just whatever I did of kasra you did. It's not bad, right? Okay, so that is that. And when to escalate is the decision. waxyaalaha ugu muhiimsan is oo qofka SOC uu isticmaalo oo markii oo maxaa la dhahaa incident la dhiilgaraynayo oo aan idiin sheegi lahaa waxay tahay guys inaad incidentiga right away inaad dirtid if critical the critical severe alert on tier 1 asset. Okay? So critical server is the domain controller, financial system, identity provider, Okta, something like that. Anything or la xiriira maxaa la dhahaa asset or sensitive just send it. Okay? Ama markaa criticality sameynaysid oo classification sameynaysid, right? Inaa fahantid waaye haddii wax serverka uu yahay HR hadduu yahay ama domain controller ama financial anything or sensitive just send it. haddaa aragtid evidence of lateral movement haddaa ka hadalna Soomaa qofku inuu marba system galaayo, computerkan uu galay, kan kale uu galay, marba meel uu socdaa. So that is maxaa laga wadaa, saddex system oo isla galay within minutes. Why someone would do that? Arrinta hadda kasoo leeyna tuuga caadiga oo kale
saddex qol afar qol shan qol oo hal mar galay within 1 minute that means qofkan wuxuu xadooyaa right qof tuuga so inaad dirto inaad fahmi karto hey this is serious send it ama hadda aragtid active data exfiltration data active oo la xadaya hadda aragtid you have to send it over ama alert or involves a privileged account privileged account waxaa la yidhahdaa domain admin account has access or privileged access weyn haysta right ama admin access oo kale ama hadda aragtid qof CEO ama CFO akoonkiisa loo compromise gareeya right that actually means that waxa loo yaqaan VIP person so you have to send it over ama saaday soo sheegnay sharcigan maxaa waaye 15 minutes haddaa fahmi weysa what is going on just don't close it right just send it qof kaas ray u dir okay and with the kala attacker appears aware of the investigation waxyaala qaar waxaa jiro attack soo systemka ku jiro inaa fahmi kartid inuu tuugin oo ku jiro adigi tuugiiba aaba meesha ku wada jirtiin labadiinaba oo fahmi kartid inaa baaritaan ku samaynaysid okay oo samaynayo marka inuu log tirtiro ama process termination inuu sameeyo right ama janaalka kale C2 hadda waxtaa already hore u create galayska command and control inuu connection uu xiro kale haddaa aragtid activities like that you also need to send it ama multiple related alerts firing together at brute force aragtay login activities schedule task that means Jane right Jane meaning of this actually what or in the high level cyber criminals ay sameeyaan right then they don't just do one specific tactic or technique but they chain all those activities together so brute force sameeyaan login activities lateral movement new schedule task persistence that's what they do so haddaa waxaas aragtidna just send it okay so waxyaalaha kale ugu muhiimsan oo very professional line karaba guys is waxaa la yidhahda shift handover meaning shiftigaagaa dhammaaday qofka kugu soo xiga ayaa shiftiga ku wareejinaysaa okay so goals of handover is basically wixii aa handle garaysay incidentii aa ka shaqaysay wixii aa shiftigaaga soo aragtay in qofka kugu xiga aa wareej and this happens in any maxaa la dhahaa field so open ticketska any escalation is in progress with L2 active threats or hands underway alerts ka create garaysay alerts ka suppress garaysay and sabata suppress garaysay maxaa la dhahaa rule ka uga saartay unusual activity to watch for the next shift and tools issues haddii EDR kaaga ama toolkaaga uu shaqayn layahay oo kale context of any ongoing incidents waa siinaysa okay so handover marka what makes handover is basically a document aa qoraysa okay we're gonna create inshallah a template for that so written inay ahaato waaye any document waxaad wareejinaysa inay qornaadaan specific inay ahaadaan waaye okay and actionable inaad dhigi karta hey waxaana laydinka rabaa inaad samaysiin and then also it has to be honest and consistent inay ahaato so inaad isticmaasho waaye a specific template okay so section 8 this is our first SOC investigation let's see actually waqti inaan haysano see so I'm gonna stop recording marka hore let's go and you stop